for now, kana mao po na ang rason na nagapa-inspire sa ako na motabang og mga working student kay before kay working student man ko, karon ako'y working student na ginapa-eskwela. Mao na akong ika-proud siguro sa ako ang sarili karon. Oh, that's Yeah, amazing. expenses kuan libre na siya diri sa balay, tanan-tanan na siya sariling kwarto niya. Ginatagaan po nako na siyang baon. Compare sa dati na nako libre man ko gipa-eskwela man ko pero walay ingon na walay baon ba, Mm, kanang libre lang balay. Pero kabalo man jud ko kung unsa ka lisod para sa estudyante gani na mm, mangidabuhi pa ka, moeskwela pa ka. So, mas gusto nako na motabang karon og estudyante na mo-focus lang siya sa eskwela. Na dili kay siya ingon ka ng patrabahoon na wala na siya time mag-study, mas magkuan ako na dili kay siya ingon involved sa trabaho which is 1 hour lang na ang iyang panghinlo. Unya, the rest kay focus na ka sa study, unya di na ka mamroblema sa imong pamasahe, sa imong baon, sa imong pang-project. mm. Kay ako na ana kanang parang ingana ba gusto na ko ma-experience sa uban, ang gusto na kong ma-experience dati. Kanang di po nako ikuan sa uban na don't do to others what you don't want to do to you. So yun Exactly. nga, but I want to do to other people what I wanted to experience. That's Okey. beautiful. And I'm so happy and proud of you for this kind of contribution that you're giving towards other people. Because you don't know how impactful it is for you to help this girl nga imong Mm. gipaskwela. And that's really great because I heard this kind of words even sa ako ang mga sisters no nga moingon sila lisod man gani kog naagian pagka bata nako so kinahanglan maningkamot sad ka uy kay mao man pud na ako gibuhat. Usually Oh, it's like that, the mindset of yeah. people. Ting-ana ba lang Kasi how naka-experience man ka difficult it is. So why would you want others to experience it? Not all people have the strong as you. Like nga na good na maka-survive ka ato. Kung what if they give up in the middle? exactly. That's true. Emerge Stories is a place where, as the name implies, you are going to hear stories. Stories from people all over the Philippines who have come from many different types of backgrounds, and especially people who have gone through struggles, people who have gone through the challenging parts of life. And I hope that these stories will relate for you in some way, that some of these stories will really land for you because these people have gone through probably just about the same thing you might be going through right now. Hello, everyone. Welcome to Emerge Stories interview. Today, I am joined by a beautiful lady that I first interacted during our community meetup in Cebu. I think that was 2 weeks ago, and I was really impressed and amazed how she has such positive vibe off of her. So I got really curious and I decided, you know what, I want to get to know this person better. So I scheduled a Zoom call with her and I was really surprised with the story that I learned from her, the kind of struggles that she've gone through. I wouldn't otherwise realize that she've been through all those struggles because of how positive and vibrant she is when I met her. So I'm so excited for you all to hear her story and be inspired by it. So without further ado, I would like to welcome our guest for today, Dara Matlievski. Hi, Dara. How are you? Morning, I'm fine this morning. I'm Thank you so always fine much. actually. That's great. Thank you so much for joining me here for this interview. We're just going to do a little chica about yourself anyway. So, first thing, who is Dara right now and what is your life today, like right now? Still the same. I'm much more appreciative. Kana ganing mas ma-appreciate nako ang life karon na no matter kanang unsa may mahitabo, kanang thankful ko. Like very thankful on every little things. Nga na. That's great. So, where are you right now and what's your status in life, man? I'm here in Cebu. Ang status nako married, Oh, happily married. So kanang healthy, in a healthy relationship. That's what can describe. oh, that's great. When you say healthy relationship, how does it looks like, man?
Kanang walay away, kanang gani magkasinabot mo, tapos kanang ano ba, kanang dili ka kanang walay worries, kanang ingana gani, You ngano, feel safe, good safe. communication. That's great. That's amazing. I'm happy for you. And I can see it vibrating sad sa imuha, blooming kaayo. That means happily in a relationship. So that's great. Now let's go a little bit backwards sa imuhang childhood story. Like, what's your background? Asa ka nagdako? Unsay klase nga pamilya imong gidak-an? And what is your dream as a child pod? So if you can share some of those background. Hala, nakalimot tuloy ako. So ano, kanang sa background nako kanang broken family man jud kay ko 'no, kanang nagdako ko sa bisan asa na balay kumbaga. Mm, Kay tungod sa akong mama na nagsakit, usahay maayo, usahay dili, ingana gani. mm, So first, nagdako ko sa Samal Island na kanang halos wala mi makaon dito kay wala man gud mi ano, walay trabaho akong mama, kanang nagbinyo siya mm, og usab. Unya kanang lisod kayo kay pati bugas di mi kapalit. So mm, ang akong kaunon na lang kanang either papaya, saging, nya kangkong, kana ganing basta bisan rice ingana. So mhm, kanang masudlan na ang tiyan man, dili mapasmo nya. Kung mauli man mig Davao sa akong lola, kay kuan, kana ganing kanang masakit akong mama unya pag-abot namo sa akong lola kay dili mi dawat sa akong lola, so mao 'to mm, kanang takwil mi niya anya kailangan namo mamasura para mhm, lang makabalik sa Samal kay mas arangan man gud ang Samal Island talikod kay bisan pag wa may kwarta dito at least dali ra ang pagkaon kumbaga makita ra nimo sa kuan ba sa gilid-gilid mm. kanang saging, mga kangkong. So Nabaw. namasura mi para makapamasahe mi pauli. So ingato mga around kuan ko ato mga 3 years old, 4 years old. Wow, Na bata pa ma-remember kayo na ko 'no? That's crazy. So, imong mama is nagsakit. Is it okay if I ask kung unsay sakit sa imong mama? kanang about sa mental mangguro 'to, ang mental problem. Mm, Bipolar, something like that. Kay masakit siya, wala siya'y memories sa iyahang kanang gani ingana na kuan ipangbuhat. Mm. oo, kuan mag-last pa jud na siya kung mga 3 months, 6 months, mangingana Hmm, gani na usahay kanang kuan na kailangan na siya ikuan sa mental hospital. Dito ay kuan nya usahay pod samo ra na siyang balay nya kuanan na siyang tambal na kanang gani pang-parobot para dili kay siya ingon active, mm, namhinay ikaw. Kay masig asa na siya mosaag. I see. So, as a young age of 4 years old, you've already witnessed your mom going through that cycle of tarong siya and Hmm, then mukalit og kanang murag motukar, mm, kinahanglan iadtog either mental hospital or tumaro ninyog tambal nga murag makuan siya dili siya hyper. mm. And during those times, kinsa may laing guardian nga nag-atiman ninyo aside sa imong mama? Where is your dad during those times? Bulag na sila ato, so wala siya yung Mm, plus. Ang iya pong second husband o kanang otro pod, kanang walay kuan ba, dito ra na siya sa sama di siya na siya muli kay wa man pod gud tay trabaho. So ambot lang mm, wala pa sabot ato na situation kay bata pa kay ko nganong dili siya katabang sa akong mm, mama. So kanang kuan, murag ang magtinabangay ra jud ato kay usahay kami ra sa akong mama, unya usahay gamay na tabang sa mga auntie nako, sa akong lola, unya mao 'to. mm. How did you manage to survive man when it comes to pagkaon ang imong pagskwela? How did you survive and gone through from 4 years old to like adulthood? Kanang magpuyo ko sa akong auntie, kanang mahimo kang katabang gani kay kuan mo, Mm, kay kanang ay ambot lang sa ilaha man siguro ng kanang paniniwala na kay nagpuyo ka sa ilaha dapat kanang suklian nimo kanang serbisyo nimo. So at the mm, age of 4 gapanglaban ako sa ilaha na basakan biya 'to 'no, so bugat mm, kaayo. Na-remember nako bugat siya labhan kay bata pa man gud kay mm, ko gamay pa kay ko. Bugat jud ang labonon niya kanang ako'y tigugas og plato, kabalo na ako maglungag, kanang lungag mi sa kahoy ingana. Kanang dili ka pakaunon kung dili ka katrabaho.
Kanang ingana di Hmm, ka pa pakaunon 'pag di ka mahuman og laba so kanang force jud ang imong Davao. paghinlo sa imong serbisyo ato para lang makakaon, Hmm, yan. you Siguro sa have pagtuto na sa ilaha dam yes, I remember that. I'm the youngest of 12 mansad in our family, and I remember going from one sister to another, motrabaho nila kay magpaskwela pud sila nako. And mm, there's those times nga syempre ug bata ta we want to play with our mm, classmate or we want to buy something for ourselves pero dili na to makuha or dili ta tagaan because again patrabahoon sa ta. And I was thinking back then nga, ampun ra siguro ko, di siguro ko igsuon ani nila kay murag gani kuan ra, sobra ra man kayo ang ilang pagmaltrato. dili ka But na ang kuha ba kay siya murag kanang hunahunahon child karon abuse, at abuse na 'to. Tanaw na halimbawa wa pa ko nag-kinder ato pero kanang ingatan na akong kabugat akong trabaho, mga laba, ingana silang mga sinina, grabe kanang 'no? ingana ka kabugat na wa pa ko na-eskwela, wa pa ko kabasa, Mm, nauna ang trabaho. So, napaw. It's hard especially for a young child. Dili siya nato na masabtan nganong ing-ana and it can be very traumatic. It took me long time to really process it and I realized daghan kay kog kaligot-got sa akong mga igsuon because of those experience. But when I worked through it and reflected through it, I realized na, you know what, sila po nagdako sila nga gipatrabaho jud sila maayo sa akong papa, sa akong mga ginikanan. Nga dili gani sila kaadtog eskwelahan unless di sila makauma. mhm, And kung pila 'to ilang makwarta mao ra pud to'y mo'y mahatag nila sa balay unya mag-exchange sila og saging silang classmate para naa sila'y papel. So now, going back sa ako, ang ilang hunahuna is i-train ti ka kay puslan og bata pa ka, at least kahibaw na ka sa imong kinabuhi kay dili yeah. ka ma-spoil, something like Ac that. oo. Actually normal man na siya sa household na namoy ka ng project mag-igsuon. Mm, So, kanang nakapuyo man pud ko sa akong papa at the age of 6 dito ko mm, mi-transfer kay hatod ko sa akong auntie dito, nya akong mama balik na siya sa Samal, na siya kanang lain pong pamilya dito, nya mm, ako sa akong auntie, katong nanglaba ko sa akong auntie, paghuman nato kay kailangan man ako mo-eskwela ato, 6 mm, years old, 7 years old. So, gihatag ko niya balik sa akong papa, nya mm. akong papa kauban ang akong ate. So, normal lang siya sa magsuon na magbahin mo ka ng Sa work na trabaho. na kay Mm, imuha man ang household kanang sa balay ba para nindot pud ang inyong mm. pamahay. Pero kanang thinking na sa akong auntie na ingana pagtrato sa ako dili ko ako gitrato pag umangkon, mas gitrato pa akong slave kaysa Katabang, sa mm. kanang belong sa family na kana ganing di ka pa kanon mintras na wala na human imong trabaho. Mm, Kanang nya ang trabaho dili siya normal para sa akong age na perting trabaho. parang grabe kayong ano ba, grabe kayong kabug-ati nga na gani. So, sa ako akong ate dito 'tong pag-transfer nako sa akong papa ug sa akong ate, mas naarangan ang akong kinabuhi kay Hmm, naman akong ate tabang man miglimpyo, ako ray maglungag, ako ray manghugas plato, which is para sa ako, normal 'to kay makakaon man ko mm. kumpleto. Dili ko ingon makapahulay man ko, di pareha dito sa akong auntie na di ko papahulay. 'Pag dili ka Grabe mao 'no? magtrabaho di ka kakaog, 'pag dili mahuman imong trabaho so murag ingana balay, murag kanang kuan kay siya, strikto kaayo Grabe ilang 'no? rules. Luoy-luoy ang kuan, mini Dara, ang imong childhood self pa kay grabe po kay kag naagian di ay sa imong auntie gikan pa nagbalhin-balhin og balay sa imong gidak-an nga nakita nimo imong mama going through the cycle of being okay, tumaadto sa ospital. If you can share some other sa kanang nagdako na ka, what are some of the biggest challenges or struggles nga nagian sad nimo? And how does it affect you man as an adult self? What are the lessons that you're able to get out from it? Sa kadaghan akong na-experience na kanang struggle 'no, kanang murag wa ko kabalo kung asa mas worst ato. Mm, Kanang murag na kuan na lang pud ko ba kanang nako na ano na lang pud ko, kasanayan na lang pud nako nya mm. normal na lang pud sa ako, laban lang sa life ay ana na lang. Maybe ang pinaka-worst when I was grade 5, I was almost raped tungod sa Wow. kay ang akong papa kuan man gud siya kanang
dili pud siya tarong napapaba kanang permente wala sa balay niya. Mhm. Kanang ganing involved sa drugs like something like Mm. ako ra usa ato sa balay, unya akong ate wala na pud siya ato kay nag-working student naman akong ate ato. So kami na Mm. lang duha sa akong papa, so ako ra man isa sa balay, permente man na siya, ako ra usa sa balay kay usay work akong papa, ako ra Mm. usa. Nya naay ni sulod sa balay na barkada ra pud sa akong papa, na nangita siya sa akong papa niya. Ato na time, November 1, wala na ko nasira dalang portahan kay naghulat lagi ko sa akong papa na Mm. uli kay wa pa ko'y kaon nato. Sa habang gahulat ko, nakatulog ko sa kwarto namo. Nya night Mm. pass pod na kuan tong barkada sa akong papa niya kanang nya tingala ko nganong palong na suga kay nakaon man gud to na. Mm. Natingala ko na daghan mo kay kanang gayeng gunit-gunit Mm. tingala. So mao to dito kanang hunahuna ako nagduha-duha pa ko ato kung papa ba nako to or kinsa to, pero dili man gud maingan ang akong papa sa akoa. Hmm. Hayahay ba mi kwarto, isa-isa ba mi kwarto. So mao to kanang nanglaban ko ato na time, kanang unya gisumbag-sumbag na ko ato nya nagpaatik-atik na lang ko Wow. na tay ko. So Wow. kuan ako ato nahimatay ko ato, atik-atik kong himatay giguyod ko niya pagawas. Hmm. Siguro sa kalubinan kay ang amo ang likod naman nato kay kalubinan naman mi nya Mhm. wa man namong silingan. So paguyod niya sa kuan ni galit ra kog tindog unya ako siyang kuan ba sa likway unya nitabok ko sa kalsada dagan ko sa silingan nangayo kog tabang. Katupod na Mm. kay katong pagtabang kay pagpangayo kog tabang sa silingan ingato kay gipa-blatter na namo nya wala man kuan sa akong papa kanang wala kini gidayon ang kaso. So mao to ang time na nilayas ko sa akong papa o Mm. miadto nga pa para mag-working student. Siguro mao to ang pinakalisod sa ako na part kay kuan man trauma, which is Yeah. kanang na-trauma ko sa mga lalaki ato, Mhm. o kanang new place ba na wala gud koy kanang dili baguhan pa ko kay nasanay ko sa Carmen nya moadto ko sa Mm. Davao. Kanang parang new challenge siya sa akoa nya pag wala pa Mm. ko sa akong paingnan sa Davao so mao to. Mm. Pero at least it turns out good na nibalhin ko sa Davao. Dito na ko nag-grade 6 na nag-working ko sa silingan namo. Kanang Mm. na-try kog working sa akong lola pero kanang permente man ako mahimatay dito sa akong lola oy kay ngano kay ang pagkaon tay kuripot kay ni akong lola. Una first months pa lang ato tong Mhm. paglayas nako naabot nako sa iyaha kanang daghan kay trabaho. Paghuman sa trabaho unahon ang trabaho pakanon mi pero ang sud-an ana kanang itlog raw usay bulad lang wala jud na Mm. wala sustansya nga mo ang ginakaon. So taga-ato na og eskwelahan kanang ganing sa kahago siguro mapansin nako na permente ra ko mahimatay. Wow. Hmm. Saka kuan gani sa ambot lang ato yun sa Gutom, ano, walay sustansya ana. oo, saka gutom, may sustansya unya pag uli sa balay trabaho na pod. Trabaho. Nya walay tarong kaon ba na okey ra man ang Mm. dapat problema ang trabaho pero ang unta ang kaon na sakto. So Oo. wa man siya nasakto kay kusog man pud gud kay tumonginta nga akong lola kay Hmm. tungod so may gani nay naluoy among silingan nga nagitabangan ko niya na kanang mag-working daw ko sa iyaha. So mao to dito naarangan ang akong kinabuhi nag-working ko sa iya working student ko sa iyaha na Mm. which is libre kog kaon, puyo, lipay na kay kuan na dako kay ng tabang sako bisan pag wala ko'y baon, pero okey lang kay at least dito Mm. mas naarangan ang akong kinabuhi so Saktos kaon na day. i-compare sa kanang akoang kuan ba sa akoang daan. So niarangan dito na kanang sakto ang kaon, masustansya Mm. gud kaon, makakaon ako gulay, makakaon ako isda kaya kung makaon mo og isda kung sa akong lola kay bulad man. Dili man siya fresh na fish. Ambot lang pud kung unsay nakadak-an sa akong lola siguro kay Mm. nganay lang dak-an kanang kuripot kayo ang Kuripot. Mm. siguro. So kanang ganing dili Maayo. nila priority ang kaon, ang priority nila ang magtigom. Tigom nya trabaho. That's Oo. very odd. Mm. I-shoutout na 'to na imong silingan bi kinsa man ang silingan nimo nga? Oh, si Ate Ami, si Amansya Kabayaran. Maayo kaayo sa ako, sa iya siya pud ko nakatuon og pagtahi. Dali ra man kay ko makatuon. So, That's thankful great. kayo sa iya kay gi-save ko niya away from sang lola kay ngano man kanang sa imbornal sa balay kanang kuan Mm. dira sa ilalom siya man ay magabadlong sa akong lola na wa pa nay kaon kanang gipatrabaho na nimo sa silong, which is ang Hmm. silong hugaw kay na siya tubig na siya kumbaga hakuton ng tubig ba mao na mong trabaho mo. Hmm. Pagka habang gahakot mi ka ng tubig nya hugaw man kay na kanang nag-ubo-ubo nako tungod kay Hmm. sustansya nya.
moto malipong ko, karinturahon na pud ko, ingana. So Mm, siya ang nagabadlong sa akong lola ato. So thankful jud kay ko sa iya ha. so So it's mao like to dito na ra na akong kinabuhi andun sa nag-high school ko, first year high school na, nag-decide ko na mamaligya na ko sa eskwelahan para na ako'y baon, kanang pamasahe gani. So nadiskarte dito na na mo routine nakaton. calling nito niya, happy pud ko na pamaligya gid ko sa eskwelahan kay murag dito nagkaarangan na nga akong kinabuhi na kanang makakwarta na ko, makatigom Mm, ko, nya makatabang ko sa akong mama, usahay magpadala ko sa akong mama dito sa Samal kay mas luoy man jud kay to sila kahimtang dito ka. hmm. So, dito, kanang malingaw ko sa pagpamaligya na ako, happy ko sa akong pagpamaligya unya kanang nagkaroon pod ko kanang daghang friends tungod That's ano, good. pamaligya, That's oo. good 'no, nga after all those struggles nga naagian nimo, now naabot na ka sa time nga naa intay good Samaritan nga nakatabang sad sa imuha ba, and you've learned to earn a living for yourself and even helping your mom sad back in Mm. Samal. So, with all those challenges and struggles nga naagian nimo, what is the biggest lesson man nga na-take away nimo ato? Ano, kanang appreciate what you have. Kanang ganing every steps na ma-take Mm, looking back compared to looking back na ma-compare nimo na mas niarangan ang akong kinabuhi kaysa mm, kanang dira man gud ko mangita comparison but don't ask for more like for example expectation, you compare yourself to others like why others have a life like this and mine is just like this but you just have to appreciate what you have na mas maging kuan ka, maging thankful ka. So dira ka mm, happy, kanang happy ko looking back, na kanang ganing kanang sa akong every steps on the way mm. na kanang makita na ko na akong improvement, ang akong mga experiences, na kanang ma-appreciate ako ba bisan pag unsa na kalisod, unsa pa ka-painful lang ako ang past, pero dili man ko maingani God, dili na ko mas ma-appreciate ang akong naa karon, kung wa na Mhm. ko maagian, I kanang love that. Yes, 'cause daghan kaayog mga ungrateful nga tao 'no, nga even though na sila'y balay, na sila'y makaon everyday, but still na nila. yeah, ungrateful ra gihapon sila nga 'cause again, they always want more. They want things that they don't have. Exactly. And that Yeah, creates suffering and that yeah. creates a problem. That's something that I really love during our conversation nga ako jud siyang nahinumduman. Focus on what you have and not on what you don't have. Because Mm. again, if mag-focus ka nga, oh, na ako'y balay, na ako'y makaon karong adlaw. It doesn't matter if ugma, na pa ba kay makaon or wala. Because again, you don't know if tomorrow will come. But at least today, you have something to eat. Then be happy about it. Be Yeah, contented and be happy ba? the goal That's is happiness ha. So kung unsa man imong goal, like it should involve happiness because you're the only one who ano ha, standard sa imong happiness. Ikaw ra mo pili kung unsa imong happiness. Kung mutaasin mo yung standard sa happiness, edi ka nang lisod kay ka maging happy na tao. So kana ganing choose kanang live a little. Pag-iingana ba na maging happy all the time. Di kay ka-stress sa imong life. that's good. That's a good thing. So what's your standard of happiness, man? Very simple. Like as long as I eat new food, like I see new things, like sa travel, like ingana kanang Mm-mm. mas appreciate nimo ang world ba na kanang you see it in a different view gani na ingana Mm-mm. daoy napo man din ingana kanang thankful ko na nagpakatao ko diri sa kuan sa mundo. Like for imagine, I'm just kanang ginabutang ko na akong sarili, imagine ko kung ano day ko, kung isda ra kanang or unsa ba ko, iro ra day ko. Siguro 'no dili mangarap siguro ko na maging tao 'no para ma-explore na ko ang gusto nako adtuan na lugar, so ingana ba? That's good. That's a good analogy or metaphor, something like that. Nga, just the fact nga tao ka is something to be grateful for because you have the ability to explore and experience things, to be able to appreciate things. And kung sa iro ra ka, medyo limited. Pasalamat Guys, if nakay amo nga maayo. If oo dili, nasa kung sa iba stray dog ka, oo, patid-patiran pa kas kung ano or unsa ba, luoy kaayo. So, gani. that's Kanang great. pero oo na pod ang for now, kana mao pod na ang rason na nagapa-inspire sa ako na motabang og mga working student kay before kay working student man ko, karon na ako'y working student na ginapa-eskwela. Mao na akong ika-proud siguro sa ako ang sarili karon. Oh, that's Yeah, amazing. expenses kuan libre na siya diri sa balay, tanan-tanan na siya sariling kwarto niya.
ginatagaan po nako na siyang baon. Compare sa dati na nako libre man ko gipa-eskwela man ko pero walay ingon na walay baon ba, Mm, kanang libre lang balay. Pero kabalo man jud ko kung unsa ka lisod para sa estudyante gani na mm, mangidabuhi ka ka, moeskwela pa ka. So, mas gusto nako na motabang karon og estudyante na mo-focus lang siya sa eskwela, na dili kay siya ingon ka ng patrabahon na wala na siya time mag-study. Mas magkuan ako na dili kay siya ingon involved sa trabaho which is 1 hour lang na ang iyang panghidlo. Unya, the rest kay focus na ka sa study, unya di na ka mamroblema sa imong pamasahe, sa imong baon, sa imong pam-project. mm. Kay ako na ana kanang parang ingana ba gusto nako ma-experience sa uban, ang gusto nako ma-experience dati. Kanang di po nako ikuan sa uban na don't do to others what you don't want to do to you. So Exactly. yun na, but I want to do to other people what I wanted to experience. That's Okey. beautiful. And I'm so happy and proud of you for this kind of contribution that you're giving towards other people. Because you don't know how impactful it is for you to help this girl nga imong Hmm, gipaskwela. And that's really great because I heard this kind of words even sa ako ang mga sisters no nga moingon sila lisod man gani kog naagian pagka bata nako so kinahanglan maningkamot sad ka uy kay mao man pud na akong yeah, gibuhat. usually Oh, it's like that, the mindset of people. yeah. Tingana balang And you know how naka-experience man kami. difficult it is, so why would you want others to experience it? Not all people have the strong as you, ingana gud na maka-survive ka ato. Kung what if they give up in the middle? Exactly. That's true. Ang akong family 'no, is they have different upbringings sa ilang mga anak and they would tell me sometimes I would get a comment nga, "Spoiled kuno akong mga anak, nganong di kuno nako bunalan, dapat kasabaan kuno nako." Mo ni mauna kay ma-spoiled lagi daw 'cause sila gani sa una kinulata kuno, nya grabeng That's their, trabaho. yeah, way And of their discipline. exactly. And for me right now, I treat my kids as equal. It doesn't mean nga kay ako ilang mama, ako na lang jud masunod permanente. I ask them for their opinion and you'll be surprised. Kay kanang mga bata, mga wise po na sila. They have their own understanding po nga. They would even give me feedback sometimes. Tama, Mhm. why do you have to yell at us? You can talk to us. Na sila yung mga ana nga feedback ko. Ay, sorry, na-stress ko. And sometimes they would remind me like, oh, take a deep breath, inhale, exhale. Because that's what I'm telling to them. So, Yeah, karon ilan na pud kong ma-remind saying ano ba, I like that kind of relationship nga walay maslabaw, walay kuan. We as parents, we can guide, but it doesn't mean nga maslabaw ta nila or kita na lang yeah. siya masunod permi. And I'm curious po to your, because right now you're married naman no, you're happy married and you have a better life. How did it happen? How did you attracted the partner that you have right now? Kanang tong time na nakig-talk ko kay Miha, maybe like I just want to have fun and then want to know people, like their experiences. Like ganahan jud ko nga na makipag-talk og mga Mm-mm. ako ba kana ganing maminaw sa ilahang life, sa ilang experiences, sa mga lesson na ilang ma-learn kay sa akong part na murag na experience na pud ako na ay nga na di ay kanang experience is the best teacher baya jud. So mao to kanang the more ko maminaw sa tao kanang sa ilang mga experience, the more ko na ma-amaze, ma-interest nga na unya ang kamiha kay dili man kay na siya makig-talk sa kuha, kanang nga na ako ni mahilig makig-talk sa iya pero knowing na sa iya ganing experience pod na kanang Mhm. ito yang na-experience na traumatic pod kahito kanang nga na ito ko nagka-interest na nga na gani. Tapos gina-talk ko siya not in a because most people in a dating site they always talk about their problems like Mm. negativity, but us we talk about positivity, how we see life. Like why would you see life in a difficult way when you can see life in a good way, in a Mhm. positive nga ra gud Beautiful. i-appreciate na pasalamat ka na na-experience na nimo kay at least you see life in a different way, masinip ka ng naka-experience ka na ingana di ay na kung wala kay ingana, nga ra gani. So That's mao good. I guess you've tapos kanang attracted. oo, tapos nakita siguro niya na kanang bisan pag kanang usa ka lisod ang ako ang life kanang I always see it in a positive way, like always laughing.
kanang nga na moot o dra ko siya na-attract. And why did you also choose Miha? Because you're an attractive, beautiful young woman. I'm sure there's a lot of guys as well that's courting you. Why did you choose Miha among other people? Ano, siya ram go nag-offer sa ako kanang serious relationship and also he have this healthy mindset, mature mindset. Sa kadaghan og tao na istorya online 'no, kuan Mm-mm. kay ang toxic mindset, the way they see Mm-mm. the world. He's the only person who see the world in a different way. We see the world in a same view gani. Kuan ba, dili kayo siya kanang because most people complains a lot. And then that's That's what I true. mean about like ano bata na nila, "Uy mo-complain na lang wa na o di wa na naman magpasalamat." Pero si Miha kanang wa siya ga-complain much more thankful siya sa iyang mga failure. Dili siya That's affected, instead thankful, na gani. So that's healthy gyud siya great. mindset, oo. So dira ako na-attract sa iya. Kaya siya pud ang ni-offer sa ako og marriage. Ah. Hay kanang sukad-sukad kanang late na gud ko nagka-interes og lalaki kay man hater man gud kay ko sa una. Late na ko ba mga 19 years old na jud ko nagsulod og relationship unya kanang wala jud relationship na magdugay sa ako kay kuan man gud ako man gud kay getting to know ba unya. 3 months Mm-mm. lang getting to know and I already senior ano kanang ingana na red flag inyong hamuhang mindset. Mo Mm-mm. ano mindset na lang jud ko ana get to know yourself unsa usa. Murag ka na wa man nimo nakita imong sarili. Pero di na ta ka matabangan ana kay wa may lain makatabang sa imo kundi imong sarili ra man jud. The more nimo Mm-mm. na istorya ng tao, the more na hinuon sila malingugan kay sa mo na di sila gusto paistorya. So ingana, Mm-mm. naman si tawo na dili ganahan magpaistorya kabalo na sila Mm. tama tong sa katao pes the more na hinuon Oo. sila kuan gani ang sige tawag ana oy, basta the more na hinuon sila ano, malingugan na di sila Mas ganas mas koreksyonan. ma-trigger sila because I like what you said. Ganahan ko sa yung style of dating before. 3 months of getting to know each other, and when you already get to know the person well enough, you would realize, oh, we have different worldview and it looks like you don't know yourself yet. So ila-ilaha sa imong kaugalingon. Kay di ba ako makatabang nimo, which is Hmm, true. You can help someone in some ways, but they're the only person who can help themselves and change themselves, Jod. diba? And the reason why nganong ang ubang tao is maglagot sila once you point out the things, because again, kahibaw na sila kung unsa ilang sayo. But if Gani, imo pa nang ipoke, itudlo, musamot gani, sila ka-defensive because oh, they don't want to look at the things that they're not good at. They don't want to look at the things that needs to be improved within yeah, they're themselves. still in denial. Or sometimes they're even doing things to numb. I-entertain nila ilang things into other things pa nga. Lingaw-lingaw lang sa because they hate looking at themselves. Maubitaw na ka ng mga marites diha nga if makita sila nga, nakahayahay na ba ana niya kinabuhi, uy naka-affam naman na siya. Ang uban Mm, dili malipay, ang uban kay maglagot, inya i-bash ka na nila. It's because they are looking at themselves nga, hala ako, kaluoy sa akong kinabuhi, o man jud ko ni asinso, and they're not willing to do the work to improve. So they're trying to pull someone else nga murag ni yeah, yeah. success ba. Dahil nga na, muna kita crab mentality nga medyo prone sa diri sa Pilipinas, and that's such a very toxic nga trait. I guess that's why you and Miha really get along well together because you muna siyang giingon nga compatibility. Mm, Compatible mo sa usag-usa because you have the same vision man in mm. life. That's We have the great. same beliefs also. Exactly. And I think to have a successful relationship is first, you have good chemistry towards Mm, each other. Siyempre, naa ng attraction. And most of the relationship, they start that way. Because if di ka attracted sa usa ka tao, you wouldn't go towards it. Di na mo siya i-swipe right. Oy, if di ka attracted. And then, you need to have connection. Magkasinabot, baka mo. Magkinataw-anay, baka mo. Because sometimes, miskin unsa pa na kagwapa o kagwapo niya, why connection, why lami. Di gani, magdugay, di mag-meet usab. But if moingon tag life partner na jud, compatibility is very important, right? Do we believe in the same things? Pareho ba tag vision? Pareho ba ta nga ganahan ta mo create og family? Ganahan ta mo tabang og tao?
pareho ba tag value sa kinabuhi. So diha na na magkuan. Oh, Diha na na dira. mag Mm. so you and Miha are very compatible. You think so? Is that Yung sa right? what we value. Thankful pud ko kay very thankful ko kay Miha kay kanang sa habang gatok pa mi daghan kog ma-learn sa iya ha, like kaning growth Mm, makatabang sa ako ba sa akong growth kay dili man jud ko ingon ni-grow na jud ko, no, we never mm, stop growing kanang daghan pa kay tag kanang wala jud nabal-an sa kalibutan. So, thankful ko sa iya ha, sa iyahang guidance na kanang ganing ginatabangan ko niya na ingana mga realization daghan pa mga mhm. wala na realize tungod niya. Nagka-grow kog hinahinay ba, sa iyahang guidance, sa iyahang mga iyang talk gani kanang ingana. It's Well, dira kay beautiful. ko dira kay ko kanang mas na-inlove sa iya. Ah, char, ka-sweet. Oy, gi-amigas. But yes, I think that's very healthy. Diha mo na sign nga you're in a healthy relationship if each of you are supporting each other to grow. Napay ubang relationship nga toxic nga permi na lang kang problema, stress ka ika, di nakakahuna-hunag unsaon nimo pag-improve sa imong kinabuhi kay you are all entangled with problems. But Mm. you and Miha, you're like helping each other to grow, to flourish, not just in a relationship together, but individually. It's really Maybe the beautiful. secret is communication and There then you you go. listen, of course. Like namo ko'y tawo na lack na sila kanang communication naman di sila magsinabtanay kay abi niya kay ingani ang kuan usa, isang kay abi puro na lang abi ba, walay confrontation which is mao na Exactly. ang mao na ilang lacking. So every kuan jud nako kay mo-talk jud ko kay miha niya na jud na siya kanang response sa ingana kanang ginapasabot ko niya ba. Mao That's na. beautiful. And again, I think maong daghan kayong relationship nga magkaaway, it's because of lack of communication. Ang ilaha is magpadungog-dungog or sometimes ang uban mag-expect nga, "Hoy, we've been together for a long time. Dapat nakabasa na ka sa akong huna-huna, nakahibaw na Oo. ka." Mm. And to the point nga dili man taw na mga psychic or unsa fortune teller na imong partner, no, nga makahibaw sila kung unsa imong gihuna-huna. But we have such big expectation instead of just having conversation to clear Mm. things out, 'di ba? So that's really great. I'm really enjoying this conversation, Dara, and I before we wrap up this interview, there's something that I want to ask as well, like a wrap up question. If you compare yourself to, let's say, 5 years ago versus now, unsa na may nausab sa imong kinabuhi and why is that? Ano, maybe about mindset, Mm, kanang I'm more in a growth mindset, like before maybe I am positive before, kanang I see life in a positive way lang ko pero dili malikaya na 5 years ago naman jud ko'y fears, ingan. Pero karon kanang much more in a growth mindset ko na kanang daghan pa day ko kanang ano ba, kanang kuan gani na dapat matun-an, unsa man ay mm. wait lang sorry. That's fine. Ano sa ganito, ikat ra man ni 'no? Mm, Kinauna-una pa na ako unsa man ang akong kuan 5 years ago ha, kanang gapamaligya lang ko karon kay I hate wala ko 5 years ago, I don't like people, like men. So ingana kanang kuan ko negative ko when it comes sa mga tao gani ingana. mm, Pero karon na more na nagabasa na ko mga psychology books because I mhm, really love books. Mas nasabtan nako sila na nganong ingana sila. Kanang ganing hmm, ilahang traits, ilahang kanang characteristic, kanang there's a lot of explanation behind it di ay. So mhm. dati kanang di na ko sila masabtan, it makes me kanang misunderstood them. But now, more understanding na mao man gud kay ingana man gud mas masabtanan ko sila ba. So mao siguro. That's beautiful. So i-compare na ko siya sa 5 years ago. So mao ra That's na ko kinunaan. That's great. I think it's such a very big learning, no? Nga, because sometimes kita, when there are things that we don't understand, we tend to judge them. We tend to Yeah. label them as bad.
And I also learned recently when I started reading mga psychological books, and one book that I remember is Incognito. Mm, And it from that book, I had this phrase ba nga, if there's someone that I hate the kind of behavior, I don't necessarily judge the person. I ask the question, what's in this behavior that I don't mm, yet understand? So it's the behavior that I don't like. Maybe this person yelled at a waitress. So I mm, don't hate the person, but I don't like that he yelled. So I'm mm, asking myself, why did he do that? Maybe he had a bad day. Maybe he had a mm, stressful day before he came to the restaurant and those kind of things because you'll never know. And if mm, we're in that person's shoes at the same time, same emotions, same food that we eat, same like previous encounters, we would react similarly, same exact thing, diba? It's important and it's so nice that you're able to gain a better understanding pod and you have a better relationship with other people because you've been reading and trying to learn. It's mm. beautiful. That leads me to my final question. Or no, di pa di siya. Final na ba ni? Nagduwa Dili ko pa di yun. ay. Oo. Na pa di ay. Two more questions. So, our Ah, second question, kanang, what is something that you're still struggling with that you want to improve and learn about yourself? sige struggle gyapon ko karon o create a habits. Kanang Mm. ganing be more productive. I don't think I'm productive enough. Like right now that I don't have a job, like Mhm. I want to be something useful in the world. Lagi nga gani Mm. gusto na ko na nako'y purpose. Like I don't see my purpose yet. So I'm That's still studying, creating a habits and unsa pa kay mo mhm. contribute diriya sa kuan. So That's nice. I'm very excited for you because I've gone through that journey of kanang first is survival. How can I eat? How can I yeah, yeah. provide food in the That's something table? I think about before, how can I survive? My Mm. life is all about survival. But right now, like I already survived. What's my purpose? What can I contribute in this world? So that's the thing that I'm Wow. figuring it out. You're in the right track because I think that's all like ingana ang atong mga level up ba as a human being is first providing for ourselves, providing for our family. But when we get past through that, when we're now in a level of we can take care of ourselves and our Mm, family. So what now? Kay kung diha ra pug ka, it feels like mediocre life namang good. mm, It lacked meaning. mm, So now we're trying to find, and I'm lucky because again, because of Eli, I was able to figure out what I want to do and really contributing to the world, impacting other people is one of the greatest happiness and purpose I can find. yeah. And just I also want to recognize that you're helping someone right now and such a great thing. You're already contributing sa kana imuhang working student. And for you to think of doing more of that's beautiful and I'm excited of the kind of impact that you can bring to this world, Dara. I'm really excited for that. I'm also And happy it helps me. Like I'm just not helping other people, but I'm also helping myself. Like yes. healing my inner child, something like Mhm. that. Oh yeah, it Yeah, heals me. that's good. I think it all starts within us Mm, because if we're happy and healed and we're good, we mm, radiate that energy towards other people. And mm, kana atong mga maapektuhan, it creates ripple effect man sad good. So mm. that's really important. Now, I have one last question as well. If you're speaking to someone who also wants to grow themselves and embark into this personal growth journey, because I know you can relate nga, it's not easy. It's quite hard and maybe sometimes lonely because sometimes you might do it alone. So, what are some of the resources that you can share with them that have helped you? Let's say book, YouTube channel, influencer, anything that have helped you emerge as a better version of yourself. Ano, reading books like about Mm, self-improvement, like katong mindset, atomic habits na like read much more books as much as you can. So yung ano, you have to
open yourself to others, talk to other people, not just social media kay karon ng panahon kay ang uban kay naka-focus na social media, which is ang social Mm. media kay dili healthy, sometimes it's toxic, like Mhm. much more i-focus nimo ang sarili nimo sa ano, for example, nature, Mhm. books, like ingana ba, kanang you have to sometimes unsay tawag anang kuan oy, kanang kuan ba, kanang i-question nimo imong sarili, Hmm. pag sarili, like see Reflect. yourself, like for example, Mm. like I've done something ano, kanang siguro ko na ako na-encounter ba na kanang unya mali ang akong response kay katong yung taxi driver na Mm. kuan kanang tuyok-tuyok mi kanang akong response kay which is kabalo ko na mali ako nang kanang next time what's my better response gani na Mhm. ingana kanang kanang ganing mag-evaluate ko sa akong sarili, evaluate Evaluate. yourself so ingana That's kanang very good. I like that. I love those books, Mindset by Carol Dweck, ba? mm, Yung gikoan, yes. I ah, love that. And Atomic Habit. And really, I think evaluation, self reflection goes a long way. Like, what are the things that I can improve on myself and how can I show up better mm, for myself and towards other people? How is my self talk negative, positive? How do I yeah. talk with other people? Do I degrade other people? Do I make other people feel happy and appreciated? So it's so nice to have this kind of like evaluation and conversation towards yourself. It's beautiful. Thank you so much, Like, don't Dara. dili din mo i-ignore ang for example, we always have ng negative feel sa atong sarili kanang ang Mm-mm. scroll na lang kay they feel bad about theirself instead of evaluating sa imong Mm-hmm. self, scroll na lang ka dira. But dili siya i-ignore na when you feel something is wrong, you have to face it. Kita man gud say sometimes na the more na we feel pressured kanang problems kay to hide the kanang first problem kanang ingana gud para makuan nato. Which is wrong na dapat dahil nato mangita tag solution nya og magkuan pud ta, self-evaluate pud ta sa atong sarili kung what's go sa kanang unsay kuan something wrong. So mao ra Exactly. That's mm, beautiful. Thank you, Dara, for sharing that. Because you're right, there's a lot of people when they feel sad because they want more connection towards other people. But mm, instead of going out, meeting friends, or gonna reaching out to your partner, what they do is they just scroll on social media kay para makaget sila og gani. dopamine release ba. But then at the end of the day, they feel tired and the problem is still Isolate not na nila solved. ang sarili. Kanang ingana. Pero kanang dili lang sila ha, kanang na-experience man pud nato na kanang we feel Mm-mm. like how painful it is, how sad it is. So, we don't want others na ma-experience pud na ingana na i-isolate ang sarili which kanang ang resulta kanang nothing good comes out gani, Exactly. out of isolation. For So, it's sure. better if i-face nimo. It's something that I feel so much within my relationship now with Eli. There are times nga kanang, 'di ba, if you're in a close relationship, sometimes it's important to get close and to also have some space with each other. Kaya if per mi na lang mo, magbikil jud. So sometimes I notice within myself, like after such a beautiful weekend, lovey-dovey weekend, mukalit ra mag-away. Oh, what's Mm, going on? But it's myself wanting to have my own space, my own time, kana mo reflect ko sa kong kaugalingon, but I can't express that in a better. I used to have a hard time, and even now I'm still struggling. I'm working on it, but struggling. Main reason dili di ay kay wala lagi ka ni appreciate sa akong nindot nga sinina, but it's mm, actually, you know what, I want to have some time alone. I mm. actually want to instead of you tell the truth and be vulnerable, mangitag bikil. So again, ni-add sa problem. Kay ka-relate Narinig ka? kay ganahan kay kung mangitag bikil para lang kanang to caught his attention ba kanang Mm, siguro yan. yeah. You want connection, but mauwaw ka mo yung nga, "Hey love, kanang ikadol kuno ko." Oh, Kan dili. Nagsige lagi kag tan-aw sa imong unsa may gitan-aw nimo, 'di ba? Mangitag bikil. So, it takes time to really be aware and to also change the pattern of default
kung unsay reaction nimo. That's like an intention that I've been working on. I've been reading books and like taking courses because again, this is something that I want to help other people. But first, I want to apply it to myself and help myself because that's something that I see that we're having challenge with within this relationships. So Gani, siya, and applicable siya even outside relationship, 'di ba? So gani. that's great. All right. Thank you so much, Dara, Thank you for so much. this conversation. I hope you enjoyed it because I really Yeah, I enjoyed. really enjoyed it. Actually, I learned something from you about Ah, getting attention sa husband na dapat pud natay ka ng kuan sa atong sarili kay pura ka ng kuano gani ka na gani mangita tag bigil kay para lang makuha yung attention which is kailangan pud nila og kanang kanang sa sarili lang pud nila mm. peace ingana pa. So yeah, I'm very thankful to that. That's very good. I'm very happy because again, There's a lot of things that we learned in books, but sometimes we forget. Like we just need some reminders, and then you remind me that today, so I'm very thankful. I'm happy. Thank you so much, Dara. Thank you so much. And I hope that whoever is listening in this interview would also get at least one or two takeaways from this conversation. And feel free to comment and subscribe. And if you want to connect more with Dara and other like minded people, feel free to join Emerge PH community. It's totally free to join. There's no obligation how much you want to engage or not. Just look around and look at the people who you want to get to know more. And if Dara is one of them, she's in the community. And I'll also share some of Dara's social down below so you guys can connect with her and follow her. So thank you so much everyone Thank and you so have a wonderful day. Thank you so much for listening to this interview on Emerge Stories. We really hope that something here sparked your curiosity or maybe helped you think about something in your life just from a little bit of a different angle or perspective, maybe opened up your mind to something you might be able to do in your life to take more ownership of your own learning and growth. That's the goal of this show. So please join our community, like and share, and tell other people about these stories if they're meaningful for you. And thanks so much for being here.